Okay, so I'm just gonna recap. Kita recap dulu. Knowledge. Key level. Key level. High station. MTF. Key level. Support. Resistance. SPR. RBS. This is support. This is resistance. This is SPR. This is RBS. Price action. Breakout. Multi-type order. Monthly, daily, H1, M15, M1. Weekly, H4, M30, M5. If monthly, buy, then weekly, sell. All goes fractally. Till M1. Action, setup, bias. Monthly, daily, weekly. Weekly, H4, daily. Daily, H1, H4. H4, M30, H1. H1, M15, M30. M30, M5, M15. M15, M1, M5. In order buy to open, it has to break sell. In order sell to happen, it has to break buy. So that's it. So we're gonna focus on the MTA today. So for the recap thing, I think every one of you have already remember this thing, right? Untuk yang recap ni semua knowledge kau ada ingat kan? Yes. Okay. So today we'll be focusing on the MDA. So the MDA is a retracement type, but
type that related to momentum. Okay, MDA ni dia adalah jenis retracement yang berkait dengan momentum. Kalau kita tak boleh, if we cannot relate MDA with momentum, then we cannot use it. Kita tak boleh nak relate MDA dengan momentum, kita tak boleh pakai dah. Dia jadi tak function. Okay, so MDA ni dia kita ambil macam ni lah, simple. So di sini adalah level deep, sini accurate, dan mana-mana yang bukan deep dan accurate adalah miss. So this is the deep level, this is the accurate level, and whenever the reaction happen not at accurate or deep, it is a miss. Okay, so for the MDA, this is how it works. Okay, let's say the retracement, and then price suddenly goes not from accurate and deep. That's how we know it happened at miss. And the miss is the strongest. If it happened at accurate, it's still moderate. But if it happened at deep, we know that the momentum weak. So there are sometimes there will be sideways over here or something like that. It doesn't matter if it's there is a sideway or not, but the information that we get from this MDA model is we know that what kind of momentum that market are showing us. So macam ni lah dia punya keadaan momentum lah bagi MDA. Weak ke strong. So apa saja entry yang berlaku di miss, itu adalah kerana momentum tengah strong. Dan kalau entry tu berlaku ke accurate, dia moderate lah, sedang-sedang je. Tapi kalau entry tu berlaku dekat deep, kita tahulah dia agak lemah lah. Dia agak lemah. So kadang-kadang dia akan jadi sideways, kadang tak, itu tak kisah. Yang penting kita ada info yang mana kita tahu bila dia react dekat satu tempat ni, macam mana keadaan dia. So kita tahulah apa kita nak expect. So this is the basic model. So what we are gonna use in the market will always look something like this. So we have like trend line over here. This one is accurate. Accurate is gonna be like at the breakout. So any breakout, so it will happen at SBR or RBS. So deep is like the SNR. So for the miss, it will happen in the way before accurate and deep. So most of the time we will get the MDA, because what we see in the market will be looking like this.
So dalam approach lah. So kita akan tanda accurate ni dia selalu akan ada dekat breakout lah, SBR, RBS. Tak kisahlah berapa banyak breakout pun. Itu adalah accurate lah. Dan deep ni dia adalah SNR lah, antara support ataupun resistance. Dan untuk di trend line, di situ ada miss. Di situ ada miss. Okay. So what we are expecting when the price approaching the at this area, you see, because the market will move from, let's say we have the current price over here. So it cannot be just like magic suddenly go over here, right? It has to pass this trend line, this miss level. So when it goes to this level, what we are expecting, because this miss level, we are expecting the momentum to be strong. So when the price approaching this level, but it didn't give any breakout, we know that it will go next to this level, accurate. So this is what MDA is about, giving us extra information about the momentum. So we know, let's say we are standby over here to take sell entry, and then suddenly when price came over here, but there is no enough momentum to go down, because at this level we are expecting the momentum to be strong, but if it didn't be strong, so we know it's going to collect another location that is accurate. Yes. Same goes to the accurate. If it goes to the accurate and then there is no momentum, it will go to deep. So this is how the MDA provide us with information. So we can prepare like on the chart, we ready with entry, and let's say we already taken entry over here, but there is no breakout, and then we can close and wait over here. Same goes to this level. The price didn't give any momentum, we wait over here. So untuk MDA dia macam ni lah. Dia dalam chart kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Kita akan ada breakout, lepas tu kita akan tarik trend line, dan dekat trend line ni apa yang kita akan expect, but di trend line ni adalah miss setup. So bila miss setup, kita akan expect dia untuk strong. Tapi bila kalau contoh price sampai tapi tak strong, itu ngarut lah. Itu memang kita tahu dia tak ready lah. Sebab kita dah tahu dah keadaan yang market nak bagi momentum yang sepatutnya adalah kuat. Tapi momentum tu tak jadi kuat. Bila price sampai sini, dia tak strong. Kita dah tahu lah, kita ada info ni bukan dia. Bukan tempat untuk sell lagi. So kalau kita tersilap masuk sekalipun, kita boleh cut lah. Backup ke ataupun BE, standby kat sini. So instead of kita ambil sell, maybe kita boleh ambil buy. Kalau kita dah tahu dia nak naik atas sini kan, kita buy dulu. Dia dah naik sini, kita standby lah. Benda yang sama je kita expect. Tapi most of the time yang kita akan, ramai trader yang confused dekat ni common dah, di accurate dengan deep ni, dan memang kita akan step into entry. Tapi most of the time yang kita akan lepas adalah miss setup. Sebab tu nama dia pun miss. So untuk part ni korang clear? Tak sangat, tapi tak apa, nanti boleh tengok video. Okay, tak apa. Jadi kita tengok dalam chat ni. So for international student, for this kind of explanation, you
Clear? Can you repeat it one more time, please? Okay, no problem. Okay, this is how the MDA will look in the market. So whenever there is a breakout, so we're gonna just mark the breakout that is accurate, and this SNR gonna be deep. This also gonna be deep. So at this trend line, it's gonna be miss setup. So when the price is approaching this miss setup, we know that the miss is the strongest in momentum, right? This is the weak and this is the strong. So the miss is belong to strong. So what we are expecting, let's say we gonna take sell position over here. The sell should be fast. The price should be moving fast because this miss meant to be strong. But if the market didn't give the strong momentum, then we know we have the information that this miss setup is fail. The price not there is no enough momentum here, so we know it will go up until here. So instead of taking sell over here, taking sell position over here, let's say we already take the sell position but it didn't go, then we take BE maybe. We just take buy setup until up here. So with this kind of information, we become more flexible. So we know that this is fail. Maybe the setup will happen here or here. So this is how we reacting with the MDA in the market. So you guys clear about this? Yeah, clear. Okay. So macam ni lah MDA. MDA ni kita akan tanda macam ni. Lepas tu kita just tunggu lah. Kalau dekat miss, kita akan tunggu dia, kita akan expect dia untuk strong lah. Kita expect dia strong, tapi kalau dia tak strong, maksudnya setup tu takkan jadi. Dia takkan jadi. Dia akan jadi, dia akan collect yang lain lah. Dia akan collect accurate ataupun D. So inilah info yang kita nak. Sini kita dah tahu strong, tapi dia tak strong. So apa yang kita buat? Daripada kita sell, kita tukarlah, kita buy lah dulu. So dapatlah extra entry kat sini. Lepas tu sini pun standby benda yang sama lah. Tak ada masalah. Sebenarnya entry di sini kita dah tempat yang common kita tunggu untuk entry. Yang jadi persoalannya ni dekat miss ni. Dekat miss setup. Okay, untuk part ni korang boleh dapat tak? Cikgu. Ya. Soalan cikgu. Kat miss tu kena ada key level sebelah kiri juga kan cikgu dengan trend line tu. Okay. Kalau dia ada key level, betul lah dia ada sini pun ada breakout lah, let's say. Kalau ada breakout, dia tak ada miss, dia jadi accurate lah. So selalunya miss ni dia akan berlaku dekat mana tau? Dia akan ada dekat closing. Dia tak visible. Dia jarang visible. Kita tak nampak. Sebab kalau keadaan dia macam ni, tu ada trend line.
So price sampai sini react. Ini dia akan jadi sekali lah. Sini dah memang kita standby dah sebab sini adalah level accurate. Di trendline ni yang miss. So tak kisah. Boleh faham tak? Tak. Tak apa. Kita tengok di chat nanti. Dia untuk part ini je. Tak banyak pun dengan pakai di dalam chart yang kita akan monitor adalah so how we to in the market how to identify the miss entry will happen at which location. Okay, the miss always most of the time happen at closing or dominant engulf, or people also call it hidden engulf. The accurate always happen at SBR, RBS, or some people call it for the engulfing student they call it engulfing fail, and for the engulfing fail. So the dip gonna happen at SNR, whether support or resistance. So support, resistance, or engulfing. Same thing. So let's say the current price is at this place. So we have this trend line, right? So the price is approaching. So when it comes near to our trend line, we gonna see over here, is there any hidden engulf or dominant engulf, or the closing is visible in the line chart as a curve, a little curve. Or if we view it using candlestick, it will look like this. This is the bearish candle closing, then this is the new candle. So in between this, the miss gonna happen over here. If into smaller time frame, count. If we drop into smaller time frame, but in this time frame, this is what market show. It only happen closing, or what we call dominant engulf or hidden engulf. Can you show us example of dominant? How does dominant engulf and hidden engulf look like? Okay, we'll get into that later. No problem. Okay, untuk korang, okay, ni kita ada breakout. Kita ada breakout. Okay. Bayangkanlah. Okay. Okay, firstly, point yang saya nak beritahu, miss ni dia selalu akan terjadi dekat sini. Closing, ataupun kita panggil sebagai dominant atau hidden engulf, benda yang sama lah. Ini yang akan visible di dalam market. So accurate ni akan berlaku di SBR, RBS ataupun engulfing fail lah, orang panggil nama je lain, tapi benda sama. So dip ni akan berlaku sama ada support, resistance ataupun engulfing.
So untuk miss ni, macam mana rupa dia dalam chart ni? Okay, macam mana kita nak dapat entry miss ni? Let's say price ada kat sini, current price. So bila price tengah berjalan, nak sampai dekat trend line, kita monitor lah dalam ni. Adakah benda ni? Adakah closing ni? Ataupun kita panggil dominant engulf. So rupa dia akan lebih kurang macam ni. Ni candle bearish ni. Lepas tu candle bearish dah close dah. Ini candle baru. So maybe akan ada weak lah macam ni. So inilah kita punya tempat yang kita nak cari miss. Di time frame yang kita marking macam ni, dia tak visible tau. Dia tak ada apa-apa breakout. Tapi kalau kita drop ke time frame yang kecil, sebab apa? Sebab ni. Sebab week ni yang akan tunjuk breakout. Tapi ni akan visible di lower time frame lah. Dekat time frame ni dia just akan jadi candle macam ni je lah. So untuk part ni korang dapat tak? Dapat clue apa sikit ke? Dia dapat tangkap tak? Still agak pening sikit ke? No problem, pening no problem. Kita tengok chart lagi, settle lah. Betul, memang kena tengok chat juga. Boleh tengok chart, no problem. Kita akan tengok chart, don't worry. Benda ni start je, benda ni simple lah. Apa yang saya tunjuk tu, itu je. Itu je, dia tak ada extra tambahan apa, tak ada. So untuk nak bagi mudah, kita tengok chart yang semalam, sambung yang semalam punya lah. Okay, so kita were yesterday marking, so I'm gonna delete all of this. Okay, so we get started like yesterday. So on yesterday, we are marking this by breakout. Breakout, so this is the breakout buy that is on daily. So we're gonna drop down to H4. There is the sell breakout. Okay. So this is how we use the okay. First, we look using daily. Is there any 2 point for us to marking to mark the MDA? Is there any 2 point? So when let's say this is the current price, so there is no 2 point, right? No 2 points, so we don't mark on daily. We don't mark at this area. We have nothing to marking. So maybe if we're gonna mark, still we want to mark on the daily, we're gonna take the bigger picture. There, too far. Too far also still gonna work, but it's okay. We just gonna focus on the smaller time frame because this concept apply any time frame or the same thing. Untuk MDA ni, first kita ada semalam lah, kita sambut semalam. Kita ada breakout daily, breakout buy. So kita ada opposite H4 lah. So first dekat daily ni kita tengok lah, ada 2 point untuk kita tarik trend line. Kalau tak ada kat area sini, tak payah tarik. Tapi kalau nak tarik yang jauh, boleh je. Dia boleh je, boleh pakai. Tapi untuk contoh ni, saya tak tunjuk lah. Kita tengok dekat H1 nanti. So,
we drop at H4. So the H4 is sell, right? The H4 is selling. So we gonna put a sell trend line. Okay, this one for selling. Then we gonna drop on. Okay, let's see the sell first. Okay, so the H4, as you see, this is the breakout. So this is the accurate. I'm gonna H4 sell. So at the breakout, this is the accurate. See, where is the, yeah. Okay, forgot to put the deep. This is the deep. This is the accurate. Okay, I think I'm gonna use that. So this is deep. And this is deep. Deep, and this is one also deep. Okay. So we're gonna put the accurate. So this is accurate, the breakout. And this one also accurate. So about the labeling, you guys have problem? Or about the labeling? It's clear. It's clear, right? Okay. So on the trend line, we're gonna mark the miss. The miss. Okay. Okay, so untuk korang nak pakai MDA ni, first korang marking je dulu. Kita ada breakout, dekat breakout kita akan letak accurate, dekat resistance kita letak deep, dan dekat trend line kita letak miss. So untuk part ni korang clear tak? Clear. Okay, clear. So after we mark this thing, and then we gonna look into the chart. So okay. So the miss entry only happen at this area. The miss entry only happen at this area. Wait,
right? So what we are expecting is the momentum should be fast. Should be something like a big breakout, something like that. So what the market give breakout, but is it strong enough? And not to forget that we also have the buy area over here, right? Buy area over here. So this is what happened. When we are taking the entry over here, we are expecting, because it happened at miss, so we are expecting the reaction to be fast. But what really happened, if you see at the candle, if there is a strong momentum, the candle shouldn't be looking like this. So untuk bila entry yang berlaku dekat miss ni, apa yang kita expect adalah dia kena jadi strong, dia kena kuat. Lepas entry tu kalau boleh terus jalan lah. Tapi apa yang market bagi kat sini, nampak tak? Jadi apa? Reject. Dia tak over kuat. Tambahan kita ada buy area dekat sini. Buy area. So apa yang berlaku? Rupanya dia collect sini. So sebenarnya setakat ni saja entry ni tu jalan. Ya. Untuk part ni saya tak mau tanya korang clear tak clear sebab confirm tak faham. Apa? Saya mark untuk trend line untuk MDI pula. Sebab kita tengok satu arah, memang kita tak nampak clear tau. Kita marking dua-dua. Marking dua-dua. So we gonna mark for the buy because we have both buy and sell. So we just gonna mark two of it. So all the breakout key level, this is the RBS, it's gonna be the accurate. This one is gonna be deep. This one also deep. That is accurate. So I'm gonna label it. Deep at the support. Is accurate. So I'm gonna just put one label because if I put too many, you guys gonna confuse. Okay, settle for the deep. So put our trend line.
So this is our miss. And we can put multiple trend line with all. Trend line part is just put. Okay. 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 That by what by MDA are showing us. Wait, one more thing. The miss. This is at this trend line and this. Okay. So you guys see over here, we have this miss coming from this point 1, point 2, and this is the point 3. See what is happened. There is a strong momentum, right? So this is a miss setup. Successful miss setup. It's success for the first time, and then the second time there is no strong momentum anymore. So what is happened when the market didn't react at this miss, which is meant to be strong? So it's gonna go to another key level. Oh, I'm missing something. Ni apa yang contoh saya tunjuk ni. Ni kita ada point 1, point 2. Nampak tak? Ini point 3 ni. Sinilah berlaku setup miss. Tak? Miss kalau dia jadi cun. Momentum dia kuat lah. Memang dia jalan. Tapi nampak tak? Second time. Bila dia sampai kat sini. Tapi dia tak berlaku momentum yang kuat. Maksudnya kita dah tahu dah. Okay, miss. Kali kedua ni fail. So kita standby lah. Kita akan standby di accurate pula. Accurate dan deep. Ada satu benda saya terlepas. Iaitu miss dekat closing. Okay, this one is also called miss. What I've been telling you guys from earlier. The closing. This closing. This is what we call hidden engulf. Hidden engulf or dominant engulf. So this is it. So instead of this trend line, this and this are expected to have the strong momentum also. It's the same. This one, and this one. Ni contoh saya marking closing. Closing ataupun hidden engulf ataupun dominant engulf. Ni dekat sini. Dalam candle dia akan nampak macam ni. So benda ni dia sama. Dia sama status dengan miss iaitu strong. Sama. Ini pun sama. Ini pun sama.
So bila dia touch sini, apa yang kita expect adalah dia kena jadi laju. Macam ni kebetulan dia touch kedua-dua dan dia jalan memang laju. Lepas tu lepas sini dia ada slow. Dia tak bagi momentum dah walaupun sini ada trend line. Apa tak? Dia still respect yang ni. Sini ada satu lagi miss. Dia respect tapi momentum tak ada. Momentum buy tu dah tak cun. So bila momentum buy tak ada, apa akan jadi? Dia akan collect next lah. Sini kita ada miss yang next. Lepas tu kita ada daily punya key level. Lepas tu kita ada H1 punya key level. So dia akan ke next lah. Macam ni, dia terus break seketul. Break macam tu je. So tempat-tempat ni lah yang kita akan view untuk cari entry. Untuk part ni korang clear tak? Clear. Clear. Mak Cita macam mana, okey lah? Saya tak faham lah. Tak apa, tak apa. Sekejap lagi saya tengok video. Okay, problem. Okay, for the international, what I mean was this closing, or what we also call the hidden engulf or dominant engulf, is also same as miss. So what we are expecting at this level, and this level, the expected is to be strong. So if there is no strong momentum, we know that this setup, there is miss setup, is fail. So we're gonna expect the price will collect another key level, which is the accurate, maybe here, or doesn't matter anywhere. So we know when the like what the market been showing us, we have like two strong. This one is miss. There is a trend line, and this is also the closing. The closing, we should expect a strong momentum. So what is happened over here when the price came here and there is a strong momentum. So the miss setup is happening and successful. Okay, but when the price came back for the second time, we the same thing. When it touched the miss area, it should be strong. There is no strong momentum anymore. So it goes to the next key level, which is this one, the closing one. It's also, we are expecting the momentum to be strong. But what is happened? There is no strong momentum. So this kind of information we can use to wait at the next key level. So we have like, okay, this key level is fail. This key level also fail. So which one we are waiting next? We're gonna wait here, over here. So this is what the MDA give us information. So we know where to look for the entry, for the possible entry. You guys can understand this? Yeah. So the market cycle is, it's gonna collect. It doesn't matter any key level. After collect the key level, it's supposed to make a breakout and go. But if it's fail to do a breakout, it will collect another key level, which is this one. And when the price reach this level, we are expecting the same thing. This is what the market flow should do. It should do breakout and then
and go. But if it's fail, it's gonna move to next until this is how the flow works. So so market flow macam ni lah. Dia lepas setiap kali dia collect key level, dia kena buat breakout, dia kena jalan. Itu adalah flow market. Bila dia collect sini, dia kena buat breakout, lepas tu dia jalan. Kalau dia fail, dia akan collect next key level. Kalau sini pun fail, dia akan collect next. Sama dah sampai key level yang last lah. Macam tu lah. Dia akan collect breakout. Kalau fail, dia akan collect key level lain, key level yang lower. Kalau dia fail, dia collect key level yang lagi lower. Sampai key level mana yang bagi momentum, baru dia dapat jalan. Ini yang terjadi. Ini dia berjalan. Selagi key level, tak ada key level yang boleh bagi momentum, selagi itu setup takkan berjalan. Dia akan jalan sell, jalan dulu. So, kita tahulah info kita, oh, buy tak ada momentum, so sell lah yang tengah kuat. Macam tu lah. Untuk part ni korang dapat tangkap tak? Dia memang part ni memang dia agak pening sikit. Sebab tu Flex dengan Hakim dia orang tak pakai ni. Dia orang tak pakai. Sebab dia memang agak confused lah. Lagi satu kalau dia tak function lah. Dia tak function. Ibu, Ya. nak tanya. Tadi kan tarik trendline H1 kan H1. untuk buy Ya ya. betul. Ya betul. Kalau tanda miss juga di H1 kan. Ya betul. Kita akan ikut time frame order. Tapi tadi kau yang semasa H4 tanda missnya dekat M30 ya. H4 kita tarik sebab H4 adalah setup sell. So kita tariklah trendline dekat H4. Boleh je tarik dekat M30. Janji kita ikut order dia. Macam tadi sebab saya tak tunjuk di M30, saya tak tarik di M30. Boleh je, sekejap saya tarik. Dia sama je. Kita just follow order ya. So let's say kita punya buy dekat daily. So dekat daily H1, M15, M1, situlah kita akan tarik trendline untuk buy. Untuk sell, kita akan tarik di H4, M30, M5. Dia macam tu. So for the MDA, the trend line, we gonna use following the time frame order. So if the buying trend line, the buying time frame is daily, so we gonna put our trend line at daily, H1, M15, and M1. If then our sell at H4, we're gonna put our trend line for sell at H4, M30, and M5 using the time frame order. For the sell, I just put at H4. So it's okay. We also can put at M30. It's the same thing. Let's say we put this at this M30. So we check whether there is a strong something like this. So if we take our entry over here, we are expecting the price to go, just go. If it's create, even if it's create breakout, but still not going back
not falling back. So we know that the cell will happen at another level, which is this will be the deep level for M30. This is accurate for M30. This is deep for M30. So this is the information that the MDA are giving us. Can you guys get it? So instead of we are taking the cell over here, then there is momentum at first, and then there is no momentum. So we know that the next entry, we can stand by at this area. This deep, this accurate, and this deep. Can you guys get this? Jadi MDA ini hanya tunjuk momentum aja ya cikgu. Ya, betul. Sebab tu nama dia MDA dan kita punya definisi adalah retracement type that are related to momentum. Kita nak tengok momentum yang ada. Based on reaction price yang berlaku dekat situ, kita nak tengok momentum ada ataupun tak. So itulah info yang kita dapat daripada MDA. Thanks cikgu. Okay. Untuk yang lain korang clear tak sebab ni? Ke masih confused ke apa ke? Tak apa, tanya ya. Benda ni memang dia agak meningkan sikit lah. Tapi kalau dapat dia memang anti cantik lah. Memang anti. Ini sebab tu flex dengan Hakim tak guna. Sebab dia sebetulnya kalau pakai MDA ni pun dah okey dah. Tak ada masalah pun kalau tak pakai. Tapi tu lah saya just ajar je lah kan MDA. Sebab nanti kalau saya post saya pakai MDA nanti orang tanya pula kan. Hai, I pakai MDA tapi tak ajar MDA kan. So for international, how to put the trend line. Kau ada soalan tanya. Aduh, kau tak tanya jam ni. Cikgu, Ya. MDA ini berarti untuk menambah confidence. Dia macam bagi kita extra information lah. Extra information berkaitan dengan momentum. Itu je. Dia tak ada special ke apa. Macam saya pakai MDA ni as a location lah. So kita tarik trend line. Kita ada dah, nak tengok dekat mana, nak cari entry. Itu je. Tapi still kena tengok dengan momentum lah. Kalau kita tak relate dengan momentum, dia akan jadi tak tally lah. Macam contoh dekat sini, dekat ni. Itu lagi trend line. Itu. Sini. Ni, sini. So, bila price sampai sini, apa yang kita expect adalah breakout. Kita nak breakout, kita nak dia strong. Tapi apa yang berlaku? Dia breakout tapi tak cukup kuat. Macam ni lah info dia. So, kalau kita mahir MDA ni, kita akan dapat entry sharp macam ni. Inilah cara orang dapat entry trend line. Entry sini. Tapi kalau dah tahu dia tak lego, masuklah counter balik. Sebab tu kita tarik dua-dua belah. Untuk buy kita tarik, untuk sell kita tarik. Cikgu, itu tak kuat karena berada di zone akurat. Mana? Yang kau tanda sekarang. Ini dia align. Dia ada miss dengan accurate. Tapi yang dia collect adalah miss. Miss. Dia tak collect yang accurate. Ya.
So korang yang lain ada soalan ke? Mesti jam ni. Apa? Slow process. Yang ni memang dia agak confused sikit lah. Confused. Dia tak dia confused sebab jadi kalau expect lepas tu, itu yang jadi macam confused tu sikit lah. Tapi kalau akhir ni tak jadi masalah lah. So, for you guys, do you have any other question or any? Oh, I assume that if we wait for momentum, we have to watch the price all the time. If we don't have time to watch, how we place limit order? Okay, for the limit order, I won't suggest you guys be taking on the miss, because the miss setup you need to monitor because the reaction we are fast. So if there is no, then the miss setup will fail. So the potential hit SL for the pending, and you can use on yeah, the probably the we put pending order because we have no we don't have much time, but still every time after order they still need momentum to be available, and then our setup will be successful. It still need the momentum even if we monitor or not monitoring, the momentum is still the same. So if we gonna use the pending order, make sure you have a proper SL. So the miss one is not the best place to put the pending order because we are expecting something that are really fast. Ini je saya pun tak tahu nak explain apa lah. Sebab ini je dia punya part. Dia tak tahu. Nak tunjuk yang kecil-kecil takut korang makin confused. Sekejap. Cuba saya soalan. Maybe soalan korang tu akan bagi saya lagi nice. Sebab dia macam ni je. Dia tak ada extra tambahan apa-apa, tak ada lah. Ada setakat ni je. Pada soalan boleh tanya. Maybe soalan korang ni saya jadi lagi mudah nak explain. Sebab dia sesimpel tu je. Apa yang saya tanda itu je. Ataupun ni saya tunjuk.
Uh, so this is an example how the setup happen. Even though it happened and it aligned with this accurate. So this is how we use the MDA thing. Two, dua. So after this one go, and then we will take another trend line over here. So this is point 2, this point 3. So let's see. So we can take 3 at the momentum to be strong. Mana nak explain kan? Kurang lah. Aduh, pening. Cikgu, Ya, itu yang terakhir kau gambar tuh, itu deep ya, Cikgu? yang mana? Tren yang kedua. Okey, ini deep. Satu lagi, yang ujung atas. Ya, itu deep ya. Deep dia akan berlaku dekat sini. Yang ni dia align dengan ni, accurate sekali. Dia memang kena tanda dengan candle je ke? Boleh je nak tanda dengan candle, tanda dengan trend line, dengan line chart boleh, tak ada masalah. So kalau korang confused nak pakai MDA, korang just pakai key level biasa je. MDA ni just tarik tambahan je. Macam ni nampak tak? Walaupun kita ada level miss, tapi dia respect dekat sini. So still sama lah. Ada yang ni accurate, yang ni deep kat sini. So kat sini miss dan accurate dia jadi align. Poin ketiga tu dia kira accurate ke? Kalau dia berlaku di trend line, kita akan panggil miss. Tapi kebetulan tempat dia bertindih dengan accurate. Accurate kat sini. So dia jadi bertindih lah. Yang bawah dia tu? Yang mana yang ni? Bukan. Bawah lagi. Oh ni.
So, aku kira point ketiga 1, 2, 3. Yang baru tu point 3. Boleh tak? Tu okay. So, yang ni lah ikutkan dia jadi pedih lah. Sini ada accurate dan di sini pun miss. So tak kisah mana-mana. Dia contoh yang tepat kita nak tengok miss punya setup ni. Contoh dia macam ni dekat sini. Dekat sini ke. Sebab sini masih lagi trend line. Tapi nampak tak? Sini sepatutnya dia naik kuat. Tapi apa yang jadi? Tak available. Yang berlaku, dia collect key level yang lain. Sini ada accurate, dia tak respect. Sini ada deep pun dia tak respect. So, dia respect kat mana? Kat deep sini. Itu je lah info yang kita nak tahu. Okay. Saya Baik, sama. Cikgu. Ya. Maknanya bila price collect deep, momentum dah melemah sih. Dia tengok trend, dia sebenarnya benda ni kita kena tengok dengan TF order lah. Kita tengok TF order. Kalau setup tu, kalau trend, benda ni berlaku di time frame yang, contohlah kita makin di time frame yang besar, so reaction dia pun maybe akan lambat lah untuk dia siap. Kalau time frame yang kecil, dia macam mana nak, kita boleh expect lah, kita boleh expect dia bukannya lemah terus. Dia tak lemah terus. Dia information yang kita dapat, dia kiranya price yang collect. Kenapa dia collect lower? Sebab walaupun di atas ada breakout, di atas dia bagi clue untuk buy. Kenapa dia collect lower? Sebab momentum buy tu tak available di atas. Momentum buy tu dia tak available. Dekat atas dia tak strong. Dia sampai bawah tu dia tempat dia jadi macam weak lah. Okey cikgu. Thank you. Ya, benda ni itulah dia agak confused sikit nak. Tak apa, saya suggest korang buat macam ni. Untuk part MDA, dia macam ni je. Dia tak ada extra apa-apa special, tak ada. So, korang just guna yang key level, price action dengan multi time frame dan korang just tarik untuk tengok saja for starting. Sebab takut nanti sebab MDA ni jadi punca korang lagi pening kan. So for starting, korang just tarik je. Korang tarik trend line dan korang untuk maybe untuk monitor ataupun saja nak tengok apa jadi kan. Line tu main tarik saja ke ada special yang kita perlu tengok? Kita tarik just ada 2 point dah boleh tarik lah. Tapi kita ikut time frame order lah. Kita ikut time frame order. Macam untuk sell kita pakailah time frame sell. Macam contoh dekat sini kan. Kita tarik untuk sell. Sini 1.2. Point 3. So kalau entry dekat sini, kita nak strong tapi apa yang dia buat dia sangkut dekat buy punya. So kita just dapat tahu. Okay, momentum ni tak cun. So kita boleh masuk buy. Bila masuk buy kita tarik pula trend line buy. So bila trend line buy, bila dia touch trend line buy, kita nak dia ke atas. Tapi bila dia tak ke atas, kita tahu lah dia akan collect sini ataupun sini. So kita dah boleh standby untuk sell. Faham tak? Boleh? Dia mainan macam tu. Kita kena tarik atas dan bawah. Baru kita nampak clear. Sebenarnya kita tarik untuk sell. Lepas tu sell tak ready. Dia sampai dekat buy. So kita pun buy. Lepas tu kita tarik lah untuk buy. So apa yang kita expect, bila dia touch buy ni, kita nak dia fly
Tapi dia touch, dia tak belah. Okay, kita tahu dah, kita ada info, oh buy momentum tak strong. Standby sini untuk buy. So kita dekat sini apa kita buat? Kita carilah sell dekat key level. So lepas tu kita sell, let's say lah kita dapat sell. Kita tarik trend line baru dekat sini. Tarik, Jadi key level yang masukkan kat dalam ni tu adalah normal SNR saja. Tarik je. Key level yang kita pakai ikut time frame lah. Oh, okey. Macam sini lah contoh. Kita tarik point 1, point 2, lepas tu point 3 sini. Nampak tak? Dia tak ada momentum. So apa kita buat? Kita masuk buy dulu. Sebab kita tahu dia akan collect deep. So nampak tak? Dia collect deep, lepas tu dia tak boleh break. Collect, so break up. Untuk buy pula. Kan tadi kita tarik sini. Sini dah fail. So kita monitor sini. Okay. Sini dia dah collect dah. Tak boleh go. So kita dah tahulah dia akan collect sini. Kita untuk sell. Ya. Itu je. Boleh dapat Mas Syita. Dapat sikit lah daripada jadi. Dia sebab benda ni simple sangat. Saya pun tak tahu nak explain macam mana lah. Tapi dia kena tu lah, marking atas bawah baru kita nampak dia punya flow. Dia simple je. Bila dia kena miss, dia kena jalan. So bila dia tak jalan, kita monitor lah dekat opposite untuk entry. So lepas entry opposite, tarik benda yang sama. Bila dia touch dekat tempat yang kita expect untuk momentum kuat, tapi dia tak kuat, taklah, oh ini aku boleh standby pula. Lepas tu tak buy. Dapat tak? Korang dapat tangkap tak? Keliru nak tanya. Okay, I'm gonna explain in English. Okay, what I was trying to say is, let's say, you have these 3 points. I'm gonna delete this. The MDA is going to be used something like this. So this is one kind of example I'm going to give to you, to you guys. Okay. So let's say we already trend line, point 1, point 2, this point 3. Okay. So after we entry over here, we are expecting the price to break and it do a breakout. We can at H1. So this is trend line for and then breakout. Then it did do. So what the MDA is going to be used? So we have another point over here, is in this. So we have the dismiss. So we are expecting the price touch and go, but that didn't happen. So the information that we have, that is the momentum is not strong anymore. So we're gonna wait to buy over here or here. So at this area, we might catch a buy entry, but there is no breakout, clear breakout over here. Maybe this is a small breakout. This is a small breakout, and we also can put new trend line over here and still expecting the same thing. This is the miss. So when price touching this,
This is what we are expecting. At the same time, we're gonna put the trend line for the sell. Same thing. Just use the proper time frame. Can you guys get it, or still confused? Yeah, I got it. Yeah. Because these things are too simple. I don't know how to explain it in detail. That is right now. Every time we put the trend line, we are expecting the price when touch the miss area, the momentum should be strong. That's it. It's really the price touch this. I didn't go anywhere, so I'm gonna take this or this, or even higher, maybe another key level at this area. This is there is a level here. It's the trend line up and down, and expecting every time the price touch the miss, it should be strong. And if it didn't, then we know where to expect the next location for our entry. That's it. So you guys clear about this? Yeah. Korang yang lokal ni ada soalan tanya. Saya tahu nak explain ni sangat, dan itulah dia guna dia. Kita akan tarik atas bawah. Nak tengok tu lah. Dia function dia untuk kita tengok bila sampai dekat miss tu, jadi tak miss tu. Miss tu jadi tak? Kalau miss tak jadi, maksudnya kita boleh cari, boleh counter lah entry. Boleh counter entry. Tapi tengok range lah. Top 4 trend line ni dia berlaku di semua time frame lah. Semua time frame dia ikut time frame order, dan ni dia expect tu lah. Itulah information yang kita dapat. Kita just nak tahu bila dia touch miss, dia jalan ke tak. Kalau tak jalan, kita dah tahulah nak expect. Contoh sini kan, kita tarik trend line. Dia touch tapi dia tak jalan. So, dekat sini kita bolehlah counter buy. Sebab apa? Sebab sell tak ada momentum. Itulah info yang kita nak. Kita start lah buy. Bila kita buy, kita start buy lah sini. Tengok dia bagi. Entah tak idea apa, dia confirm sampai sini. Itu je. Dalam masa yang sama, kita tariklah sini. Kita expect momentum. Bila sini pun dah touch, tapi tak ada breakout, ataupun dia breakout pun lepas tu dia collect key level sini, kita dah bolehlah prepare, tahulah entry mana kita nak hold, buy atau sell. Sebab tu saya cakap, kalau MDA ni mahir, memang korang akan bantai atas bawah je, non-stop. Untuk
yang sedia ada ni pun korang dah boleh bantai atas bawah. Trendline ni laki memang atas bawah memang korang boleh bantai teruk lah. Market tu memang broker memang berayu-rayu lah. Ini ada satu trendline ni saya tak cerita ni, trendline divergence. Ini pun korang confuse trendline divergence ni. Mana saya nak explain. Korang ada soalan? Tolong tanya, tolong. Please. Saya dah tak tahu nak explain dah ni. Man yang buat senyap, Man. Tu. Soalan. Beri soalan. Soalan. Tak ada soalan lah. Aduh. Tak ada soalan tu. Masalah kot tak ada soalan. Tak boleh, nanti kalau apa aku tengok kat balik. Dia sebab simple sangat. Tu yang tak boleh. Takkan aku nak reka benda kan. Takkan aku nak reka istilah kan. Sebab dia simple tu je. Ya, ada yang request divergent. Divergent Divergent aku takut dia orang lagi pening lah. Betul. Lihat luar je. Divergent okey. Divergence ni dia ada cara tau divergence. Dia bukan kita Ada cara random. juga. Dia terkali ada je cara. kan. Bukan. Dia cakap. Dia ada detailing kenapa kita tarik divergence. Sebab reversal kan. Bukan. Reversal pun tak semua dapat kat divergence. Divergence ni ada sebab saja. Kita ada detailing. Dia bukan random. Oh bukan main tarik je. Main tarik memang kena getah lah. Patut tak jadi. Sebab dia ada reason. Kita tak tahu reason. Pasal kita kalau kita tahu reason tu, kalau tak jalan kita dah tahu dah nak cut ataupun BE. So untuk part MDA ni macam mana? Sebab saya dah tak tahu nak explain ni, kita go ke divergence boleh? On. Yang lain okey tak? Tolong respon sikit lah saya sebab dah on. Okay, for the international, I think because the MDA thing is too simple, I have nothing more to explain. So it will be a crap if I try to explain something that is so simple. So I think maybe you can see this thing over time. In overtime. So I think for the MDA part, we're gonna just finish over here and then we go to the divergence trend line. Is it okay for you guys? Yeah. Yeah, okay. So okay, for the divergence trend line, you cannot use it all the time. You cannot use it all the time because it has reason why this setup on divergence are happening. It has reason. It's not random. So if you guys just divergence randomly and your setup will probably will fail. Trendline divergence ni bukan random. Ada cara, ada sebab dah. So boleh kita tengok di kita buy dulu. Sebab di sini ada berlaku. Okay. So the divergence trend line is also the same. We use according to the time frame order. So to find the
because we are looking at the buy setup, so we're gonna use H1. So just the divergence. So far, no one has this kind of explanation yet. No one. No one been telling you why isn't it is happening. No one. I bet you. Okay. Uh, Firstly, the trend line divergence setup is happen because there is no enough momentum. There is no enough momentum, which is it will happen. Let's say we have key level over here or any logical key level. So the the market flow itself, whenever the price comes to key level, it should make a breakout. And then if there is no breakout, then we can use the trend line divergence. The trend line divergence is used to, uh, to, to take the entry at uh, at another level that have the momentum or liquidity. So basically, the divergence term, is come from MACD, moving average, convergence, divergence. If you guys put the indicator, you will see there is a divergence. So this is what the terms divergence are coming from. So in the MACD indicator, people be using it for so long. So what the momentum indicate in the indicator is, okay, I'm gonna put the indicator first, just for the explanation, so you guys can make sense what is I'm telling you. Okay, so this is the MACD. Okay, this is the MACD, that is stand for divergence. Okay, let's see over here. We have a logical place to put buy entry. There is a key level, and we are expecting a breakout over here, and there is a small breakout over here. So this thing we need to wait. Okay, so this is H1 setup. This is from daily. This is H1, so we are expecting it to the H4, right? So what really happen when there is a valid, or there is a available key level over here, then we put entry, we need a H4 breakout. So the latest H4, I think over here. Oh, kita tanda dulu. Okay.
Okay, untuk yang local okay. So this is our daily area. This is our H1 level, and whenever we entry at the H1, we're gonna expect it to break the H4, right? So whenever we have entry at H1, but it didn't break H4, this is when we gonna put the divergence trend line. Okay. Can you repeat again, please? Okay, you need what? Repeat one more time. Yes, please. Okay. So according to our time frame order, this is our daily buy, right? Daily buy. So we are looking set up at H1. So the H1 need to break the H4 bias, right? So whenever we entry at key level, we are expecting it to break this one, right? So this is a logical place to put buy entry. So whenever we already buy, but there is no enough momentum, and then we can put the divergence trend line, because the what the market are telling us, this key level doesn't provide enough momentum. So the market flow after collecting the key level, it should be a breakout, right? But there is no breakout, mean the price gonna take another key level, momentum. So this is when we will put our divergence, and after we put the divergence trend line, when the next time the price came to our divergence trend line, we are expecting the price to go. It should be enough momentum. If after we put the divergence trend line and the price still didn't go, then the buy setup over here is fail. Okay, you got me? So we will have right multiple line over here. So the rules is when the rules, we have a key level where the price that coming from key level doesn't break the bias. So we know there is no enough momentum. So the price will take another key level to try for the next time. The price will take another key level. If there any momentum, then the price should go. So the third one, we put the divergence trend line. And then when price hit the line, we should be expecting the price to go. If not, the setup is fail. Okay, you got me? Yeah. So this is how we use the divergence trend line. So if when the first time price coming over here and then it create breakout, we don't put the divergence trend line. We cannot use the divergence trend line over here because it already create breakout. So the divergence setup is happen because the market is lack of liquidity. It's lack of momentum. Because according to this
MACD, you see over here, even when the price going lower, what happened over here is this thing going up. You know, the lack of momentum, even the price are collecting lower, but on the momentum side, the momentum is dropping, you know. Can you get me on this Yeah. relation? If you are studying SMC, so this is what we call the liquidity graph. Have you ever studied SMC? Very briefly. Okay, untuk yang lokal lah, cara nak pakai trendline divergence ni, dia trendline divergence ni dia berlaku di tempat tu, tempat yang sepatutnya berlaku buy, dia tak jadi. Dia tak cukup momentum. Kita dah tunggu nak buy sini, kita buy. Tapi momentum tak dapat break yang ni. Baru kita boleh tarik trendline divergence. So divergence yang berlaku ni adalah disebabkan tak ada momentum, tak ada liquidity. So bila kita dah tarik, bila price datang balik kat sini, dia kena ada momentum. Dia kena ada. Kalau tak, setup kita akan fail. Setup kita akan fail. Dia akan drop lagi. Memang jalan jauh lah. Memang fail teruk lah. So itulah rules dia. Kalau kita nak tarik trendline divergence, make sure tempat yang patut kita entry tu, dia tak bagi breakout, dia tak bagi momentum. Okay, baru kita boleh tarik. Lepas tu bila price sampai dekat trendline tu, dia kena jalan. Kalau dia tak jalan, fail. Fail. Setup divergence memang tak boleh pakai dah kat itu. So untuk part ni korang faham tak? Faham. So lepas ni, untuk nak tarik trendline divergence, inilah syarat dia. Sebab tu kalau korang perasan, tak yang berlaku dekat divergence ni, dia selalu terlebih. Dia selalu terlebih. Contoh dia macam ni lah. Okay, saya lukis lah tu. Tu sini key level. Kita ada breakout. Okay. Sini key level yang patut dia react. Sini dia patut reaction. Dia patut break sini lah. Tapi, bila dia tak break sini, dia akan collect lower. Okay, bila dia tak break tu, baru kita tarik trendline divergence. So, bila dia touch kali ke sini, baru dia kena buat breakout. Tak kisah kalau ada key level yang baru kat sini. Dia dah buat breakout, maksudnya jadilah setup divergence ni. Kalau kita dah tarik trendline, dia touch, tapi dia tak buat breakout, maksudnya kita tak boleh pakai dah. Mungkin kita kena tutup kita punya position ataupun kita counter balik sell. Itu cara nak pakai trendline divergence ni. Maksudnya lepas kita tarik, lepas dia touch trendline divergence, dia kena jalan. Kalau dia tak jalan, dia fail. Boleh dapat? Ada soalan ke? So kalau kita tengok, sebab divergence ni origin perkataan dia daripada sini. Divergence convergence. So apa yang berlaku, sini akan jadi menurun dan sini akan jadi menaik. Inilah setup divergence. Maksudnya momentum slow. Momentum slow. Momentum sell slow. Tapi price collect lower sebab dia nak collect key level, dia nak collect momentum, dia nak collect liquidity. Faham tak? Faham. So kalau korang confused nak pakai trendline divergence ni, korang boleh je tempel MACD ni. Boleh tak? Korang akan nampak benda ni. Sepatutnya kalau ikut momentum, makin turun, price makin turun, sini pun kena makin turun. Tapi apa yang berlaku? Sini turun, sini naik. Sini turun, sini naik.
Nampak tak? Momentum sell dah slow. Tapi dekat sini dia collect momentum yang lower. So untuk sell benda yang sama, dia jadi terbalik dah. Contoh untuk divergence yang kedua ni dekat sini ada. Kita tengok boleh tahu ni ada setup divergence, tapi divergence ni berlaku di time frame yang lower. Kita tengok contoh. Yang ni sebab sell, yang ada H4. So lepas ni kalau korang tarik trendline divergence, korang ada sebab, ada reason. Dia tak jadi mengarut lah. Tak korang tarik random sebab tu korang tarik tu fail. Sebab tak ada reason. Sini adalah tempat sell. So sell di H4. Right? Tengok di M30. Dekat M30 break H1. Kat sini M30 break H1. Tapi waktu pullback, sebab sini dah nice. Okay, sini nice. Dah ada liquidity. Tapi waktu pullback, dia tak ada liquidity. Dekat sini, dia saja sinilah berlaku setup divergence. Kita mungkin bila dah ada breakout H1, kita mungkin akan tunggu sini nak sell. Nampak tak? Sini adalah tempat yang valid untuk sell. Tapi bila dia tak jadi, time ni baru kita tarik. Sini kita akan tarik trend line. So bila kita tarik kat sini, lepas tarik, third touch ni dia kena jalan. Kalau tak jalan, fail. So saya akan tarik di M30. Tarik je yang mana kena. Tapi kalau tak kena tu, tak kena. Ni jangan kita mereka benda-benda yang tak ada. Macam ni tak kena. Nak tarik yang lekuk tu, jadi tak nice lah. Okay, di M30 tak ada kan. Kita turun ke M5. Dia akan main dalam time frame order je. Jangan risau. Frame order, kita dapat lah. M30 tarik tak kena. Tarik time frame order. So agak-agak entry sharp tak sharp lah. So lepas entry, apa yang baru dia jalan. Sell berlaku dekat sini. Tapi bila dia fail, baru kita akan cari tarik trend line. So faham dah macam mana cara nak ni. Nak tarik. Boleh. So kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Ni, kat area yang berlaku ni. Sini naik kan. Sini menurun. Nampak tak? Dia akan jadi bawah lah. Sini naik, sini menurun. So momentum ni dah tak ada. Tapi price naik ni semata-mata nak collect je. Dia nak collect key level je. Lepas tu dia jalan lah. So for international guys, can you get what I've been showing? I'm showing from this one is from the H4 cell. So the cell is already happened at M30 and it does break the H1. This cell over here already break H1. So we can indicate that, okay, this is strong. This is the market is showing us. This is a good sell entry. But when the time price doing the pullback, this is where the entry should happen, right? But
when there is no enough momentum, this is when we gonna mark for divergence. Because this is where the price are looking for momentum or liquidity. Only then, after we put the trend line, after the price touching the trend line, the entry should happen. Like this example, this entry happened. But if we put this trend line and it doesn't happen, so we know it maybe this setup is failed, or maybe it will do it will repeat in smaller cycle, something like that. But we know how to use the trend line divergence properly. So you guys can get this. Yeah. This divergence trend line, this is the reason. This is the reason behind divergence trend line. So next time when you want to use it, you know which one, when to put the divergence trend line, or when to just use the key level and price action. So when you have this solid reason, so you know how to use it properly. So in the M30, we put over here, it doesn't even reach. So maybe because this setup is for F4, we drop to M30 and M30, the price didn't touch. Okay, maybe it happened at M5. So we just use the same time frame order, just trend line divergence. Like this example, setup happened nicely. Like I said, the divergence setup should happen right after it touch the third line. The third touch should be momentum should kick in. Like this one, the momentum is kicking and setup is so you guys can get this. And so itulah reason kenapa pakai trend line divergence. So far tak ada orang pun yang cerita. Tak ada orang cerita pun bab ni. Sebab tak ada orang tahu pun. Kan? Yang orang tahu, dia orang nak claim je. Kan? Trend line divergence ni aku punya lah. Dia tu punya lah. Dia ni punya lah. Padahal benda ni Indicator. benda ni asal daripada indikator. MACD, Moving Average Convergence Divergence. Kalau dalam SND punya setup, kita akan panggil ni third drive. Third drive pattern benda sama je. Dia nak collect liquidity je pun. Tapi tu lah, kita tak tahu reason, kita main tarik je tu kadang tadi. Macam ni kita dah tahu reason, so lepas ni kita tarik, kalau dia tak jadi tu memang takkan jadi. Kalau dia tak jalan, tak jadi. Itu je. Dia tak ada lah paksa. So far, part divergence ni, saya baru pasal je sebenarnya. Saya pun baru nampak kan, itu saya duk buat sikit. Tarik pi, tarik mai. Lepas tu saya relate balik dengan sebelum ni saya belajar SND apa semua. Saya tengok-tengok, oh baru dapat reason. Dan saya share bab ni dekat partner saya. Memang sharp lah, dia cakap sharp. Entry semua sharp lah. Entry memang sharp. Kau nak apa lagi kan? Untuk SNR pun kau dah bantai, dah memang sharp. Dapat ini, double sharp. MDA lagi, triple sharp. Cuma MDA tu tak apalah, take time lah. MDA ni sebab dia simple, saya tahu nak explain dah macam mana korang. Tapi so far untuk part SNR pun korang dah nampak kan flow market? Nampak.
Syita hari-hari dah bantai market tu. Semua dah bantai market teruk tu. So on the MDA part, I have nothing more to add because it's simple just like that. So on the divergence, I think you guys maybe you can see clear compared to MDA. So on the basically you have three powerful weapon to trade. Okay, you have the SNR, price action, and multi-time frame. This one basically is already completed. You can make a lot of money using this. And the second one is the MDA. If you combine this, your trade is gonna be massive. And then the third one is the divergence. Tapi kalau guna normal punya tu pun boleh kan? Normal mana? Yang biasa punya multi time frame yang 2 set tu. Itu pun dah lebih dah mencukupi dah tu. So ni macam extra weapon untuk to get a sharp entry. Ya, extra weapon. Tak, sebab sebelum ni kita tarik tapi kita tak tahu reason. Kan? So itu masalahnya. So sekarang ni yang apa yang saya explain ni cuma nak kita tahulah reason trendline divergence tu. Sebab sebelum ni kita main tarik je kan. So kalau korang comfortable nak pakai trendline divergence, pakai je. Sebenarnya yang SNR ni pun dah cukup dah. Key level, price action, multi time frame is already enough for you. Already enough for you to make money. That's why the MDA part I put in the bonus. Because some people they don't want to use it because they think it's too complicated or something like that. So that's why I put it in the bonus. It may take a little while to fully understand, but it's okay. So you guys have any other question? Ni siapa ni? Lim Lee Jun. So any other question? Oh, Jason. No. Oh, Jason. Okay. So I don't know what to add more because basically everything is settled. Everything has been, our session has completed actually. So korang takkan tak ada soalan ni? Tanya lah. Saya ada soalan. Okay, soalan dia dah, boleh tak kalau contoh kan, kita tahu yang kita nampak monthly ada buy. So kita boleh filter down sampai dekat M5 atau M1. Boleh tak macam tu? Boleh? Sama je lah, ikut je lah time frame order. Okay. Ikut je. Tak salah. Dia yang Dia penting not necessarily have to fix if you see the buy then you have to wait at the monthly. Instead, while waiting, you can entry opposite buyer's position as well. Yes. That is the reason why we learn two-way setup. We understand how the market from buy to sell and sell to buy. That is the reason. To play with the market, with the dynamic of market. Understand. We can buy while sell and we can sell while buy. All right, crystal clear. Thank you.
Untuk yang lain ada soalan tanya. Korang tak ada soalan ni, bahaya ni. Korang faham ke tak ni? Yang MBA tu tak faham sangat, seriously. Faham. Faham, okey. Suara tak ada ni. Ya, untuk saya semua faham, tapi MDA tu kurang faham lah. MDA ni memang ramai yang kurang faham. Secara jujurnya lah. Sebelum ni pun saya sharing, memang lambat lah dia orang nak tangkap MDA ni. Tapi bila dia orang dah tangkap dah, memang dia orang kata, ini lain macam ni. Dia memang susah sikit MDA ni. Sebab tu saya letak dekat bonus. Sebab kalau korang tak pakai pun dah okey. Cuma biasalah kita terbiasa tengok orang trend line kan. Kadang kita main tarik je. Padahal ada dia punya reason dia. So dekat situ lah kita ada MDA. Tapi itulah kalau korang rasa selesa nak pakai SNR saja, tak payah pakai MDA. Tak perlu pun. Dia simple je. Korang just straight apa yang korang faham. Tak faham nak pakai divergence, tak faham nak pakai MDA, tak payah, tak perlu. Sebab yang sedia ada ni dah lebih dari cukup. Time frame order ni dah complete dah. Memang complete. So, any other question? More question. Okay, Man? Ada Man ni? Dah. Okay, Man? Ya. Tak, akak mana kak? Dia tak kenal aku ke? Siapa tu? Kita pernah berjumpa kak. Apa kenal? Orang kenal? Dah, ini ke dia? El Iman. Dua jumpa kat paddock tu. Dekat paddock tu. Mana aku nak tahu bubuh nama macam tu. Yang tahu je tahu. Fran, rasanya boleh rasa kalau tak ada apa kita off record dulu lah. Coding. Okay. Okay. Korang pun tak ada soalan. So kita boleh sembang-sembang apa sikit kan. Tapi Macam mana aku nak tanya. Tanya. Kalau contoh kata kita dapat kita punya key level kan. Kita dah tanda lah contoh. Kita dah pergi turun drop down pergi contoh dapat direction H4. So kita punya setup adalah di M30. Bias kita adalah di H1. Okay. So bila kita nak turun tu kita kena tanda setiap line SNR tu as a breakout ke? Macam mana? Okay, let's say kita ada Hafiz lukis. Kita ada H4 breakout. So kita tanda lah H4 breakout. Lepas tu kita akan tanda bias, betul tak? Betul. Kita akan tanda bias. So let's say current price dekat sini. Kita lepas tu baru kita tanda key level M30. Kita tengok lah sebab sini H4, M30, H1. Kita punya bias. Okay. Along the way, kita nak cari re-entry dekat sini. Okay, re-entry. Kita tanda lah. Kalau kita current price dekat sini, itu tanda lah yang mana available, yang dekat. Tu tanda yang bucu-bucu benda break kan? Bucu tak kisah breakout ke apa ke. Yang penting kita lah. Sama ada SBR, BS,
SNR. Okay, faham. Sebab price takkanlah perfect macam ni lah. Di H4 macam ni lah. Kalau di M30 maybe macam ni. Banyak gigi. Kan banyak gigi apa semua. So kita tanda lah kalau current price kat sini, kita tanda lah. Mana ada. So macam kita punya obstacle dia macam passing one to another until you reach to the point. Ya, sebab tu kita punya flow daripada key level kena buat breakout. Kalau tak breakout, dia buat apa? Dia collect another. Tu dia akan try, tak breakout lagi. Collect lagi. Sampai level mana yang bagi breakout, okay, lepas tu boleh akan jalan. Tu je. Flow market. Okay. So kalau macam contoh kata dia dah sampai dah dekat kita punya contoh, kita punya bias key tu. Ada tak pattern tertentu atau macam dia reject bagi jarumnya, kita terus masuk entry? Okay. Dia kalau nak entry awal ni senang je. Kita just drop ke lower time frame je. Itu je key dia. Contoh kalau tak mau tarik trendline kan, yang macam Hafiz Hajar tadi, semua kami tak mau. Jadi ada tak cara untuk dapat yang betul-betul dekat kat tempat tu? Dia macam reject, kita tahu, okay, kita tekan. Kena turun lower lah. Contoh kita set up di H4, kita turun ke M30, kita turun lagi sampai ke M5. Oh, macam tu boleh? Boleh. Memang inilah caranya. Ini kira proper lah. Ada setengah orang yang dah mahir. Dia dapat dekat M30, terus dia lompat sini, lompat sini. Sebab dah mahir. Oh. Dia sabar je. Yang penting kita ikutlah flow. Kita ikutlah. Yang penting kita tahu, lepas kita entry, yes, kita monitor. Itu. Kita cuma nak pastikan lepas kita entry, bias tu break ya. Okay. So, ada M5 tu yang kali tu kita kena show yang breakout saja. Baru kita entry. Kita untuk entry contohlah kita nak betul-betul dia jalan terus lah. Kita tunggu tanda M5 punya key level, lepas tu kita standby dekat M15 set lah. Kita tengoklah M15 tu biar dekat lah dengan key level yang kita nak entry. Sebab kalau jauh, possibility dia nak break tu tak ada lah. Faham tak? Contoh key level kita dekat sini. Lepas tu M15 punya structure, contoh key level sini. M15 punya structure sini. So bila key level sini lah. Dia sampai sini, dia nak break tu dekat. So senanglah berlaku breakout. Kalau kita punya key level, contoh sini key level, sini current price. Sini M15 punya. So bila dia touch sini, bila jauh, dia nak break tu susah. So susahlah dia nak sekali jalan break ni, dia lambat lah. Maybe dia akan sideway dulu. Ataupun dia collect atas lagi. So kita carilah yang kita nampak yang dekat-dekat ni. Lepas dia break, dia pull back tu. Sini mesti ada key level M5 lain kan. Terus entry. Balun je? Balun. Alright. Man, kau tak ada soalan ke Man? Tanya dah. Man dah bantai awal dah itu. Dia dah faham dah. Dia tunggu nak booking lambu je Man ni. Yo. Kau dah booking lah, kita pun tak tahu kalau jadi. Kak Adul mana Adul? Adul kat dalam bilik tengah main game. Oh. Okay. Kita lanjut Kak. Alright. Oi, kenal family ke apa ni? Dia trader juga. International student, do you have any question? Don't be so quiet. Let's be friends. Cikgu, ada pertanyaan. Mungkin tak kalau weekly and daily give the same setup? I mean like a buy setup gitu. Tak ada. Dia mesti salah satu. Pasti beda gitu biasanya. Dia pasti beda. Sebab tak logik lah kalau
buy dengan weekly dengan daily buy, dia akan jadi macam jadi tak tally lah, sebab dia akan jadi macam market ni dia tak ada retrace. So dia tak possible lah. But market dia akan ada retracement. So dari situ yang jadi dua direction. Kecuali kalau dia memang pair tu memang sentiasa naik saja, memang tak ada lah. Ni memang takkan ada composite. So pair yang kita trade dan semua instrumen yang ada memang akan ada two-way setup. Okay. Faisal have any question? No, I was just like wondering what was the questions like she asked that you were explaining. Oh, apa dia? Oh, she asked how to get the sharp entry. So I was explaining, just use the time frame order and use the smaller one, the lower one. If you want a sharper entry, just drop the time frame. That's it. As long as you follow the time frame order, it won't be a problem at all. As long as you know what to expect. Let's say we have a weekly sell and we have a daily buy. So if we want to have a like sharp entry, so just drop to H4, drop to M30, drop to M5, just drop. It won't be a problem at all. The most important thing, if you entry at this time frame at M5, what you are expecting, the M5 should break the M15. This is what important. But if you entry at this, but you expect it to break this, this is how you fail, how you gonna make mistake. So just follow the time frame order properly. After this one break this one, we wait for this one's M30 structure to complete, and then let it break this one, and then we wait for the H4 to complete, and then wait it for break this one. So for the time frame order, basically we are looking from to find the setup, we are looking from higher time frame to lower time frame. But when we want to, after we entry, it reverse, you know, from when we want to find the setup, we look for the bigger, the higher time frame, then drop, then drop, then drop, then drop. But after we entry, same thing goes over here. Let's say if we entry over here, we're gonna expect this one to break, and then we expect the higher to break. You know, at first we are using, this is our this is what we are follow from big to lower, from higher time frame to lower time frame. After we entry, let's say we entry over here, we're gonna change to this direction. We're gonna look from smaller to the bigger, from lower to higher time frame. You get what I mean? Yeah. So basically, the time frame, it is impossible if the smaller time frame didn't complete the structure, and then suddenly the bigger one complete, right? So the flow should be like from the lower time frame, respecting the lower, and then it grows from lower time frame setup to even higher, and even higher. So flow market macam ni lah. Waktu kita nak cari setup, kita akan cari dari time frame yang besar. Turun. Tapi lepas kita entry, kita akan daripada time frame kecil, kita akan monitor ke time frame yang besar.
dia akan jadi macam ni, jadi macam terbalik lah, macam reverse. So kita tahulah apa yang kita nak view. Contoh entry kat sini, tunggulah yang ni break. Yang ni dah break, time frame dah siap. Time frame dah siap, H1 pun dah jadi. Tunggu yang ni pula break. Lepas tu, yang ni pula dah siap. Tunggu yang ni break. Macam tu je. So kita tahulah waktu permulaan kita nak cari entry, kita nak cari setup, kita mula dari time frame besar. Bila ada entry, daripada time frame besar, dia akan membentuk, daripada time frame kecil, akan membentuk jadi time frame besar. So inilah flow dia. Kita jangan silap lah, jangan jadi tak proper kan. Entry kat time frame lain, lepas tu nak TP kat time frame lain, memang mengarut lah. Kadang dia tak lepas pun. Banyak kita silap macam tu lah. Dulu pun saya banyak buat silap macam tu. Entry kat sini kena tunggu break. Tapi tak, entry sini terus nak tunggu sini break. Lepas tu kena kata boleh lah, kita be proper lah. Di sini, monitor sini. Di sini, monitor sini. Di sini, monitor sini. Ikut flow dia. Baru cantik. Kalau kita skip mana-mana time frame, situ yang akan terkena. Ada benda yang kita tak pasal ke, kan? Nanti sini. Padahal sini tak lepas. Memang terkena. Memang goodbye my friend lah. So macam ni je lah kita punya flow. So ada soalan lagi ke? Any other questions? Man. Mesti ramai nak tengok kau apa ni contohan di Isnin tu ke, contoh kau buka chat apa kau buat dulu. Aku rasa mesti ramai nak buat situ. Kot lah. Boleh. Hi Man. Hello. Macam mana kita marking semua tu. Okay. Terima kasih. Boleh, no problem. Okay. This is how I always do my chatting. So we can take any time frame, it won't be a problem. So this is the weekly, monthly for week. So weekly selling. So the weekly is selling. So we know this is buy, this is sell. So and then after I settle with monthly and weekly, I just drop down to daily and below to find my entry.
current market. So at this moment, we're gonna analyze whether which one is breaking the most recent bias. Because we have like weekly sell, then we have monthly buy. So the sell page 4 should be breaking the weekly. Okay, on the weekly side, H4 daily. On the H4 side, H4 30, H1. On the monthly side, weekly, daily, weekly. On the daily side, daily, H1, H4. So at this moment, is there any daily sell breakout? So if no, I know that maybe I can find for, I'm gonna look for both the possible entry area, and then just look for the entry based on the current market price. So we can also mark the because this weekly H4 daily is expect this breakout. So this is our key of for the selling setup. And for okay, so at H1 just gonna put our key level for buy. So on the H1 side, on the write it down, H4 30 H1 H1 and 50 and 30. So I'm gonna just look which bias is being broken. H1, is there any H1 breakout? So at this area, I will look for M30 sell. So I also look for M30 buy breakout. So is there any? If we want to take from this side, change to 30. Is there any M30 buy? No. So just take the sell at this moment. Just gonna take the sell, and because this setup is origin from weekly, so I'm gonna monitor on H1, and after some moment, I'm gonna look for daily. This is the daily bias that need to be broken, and if it's broken, so I know I can hold my position. So on the buying side, this is what I've been looking, mark all the H1 key level, and then
expect M30 breakout. And if there's any gonna monitor or this structure over here. Simple as that. And then I'll be using all the MDA just like this. So I'm gonna start with monthly to make sure which is the bias for higher time frame, and then just drop down till H1 till daily and start from daily. Then I'll mark even more detail. Itu lah saya punya marking, saya cari setup. Kita start daripada monthly untuk nak tahu monthly buy atau monthly sell. Itu je. Lepas tu start tanda lah monthly, weekly. Lepas tu terus drop ke daily. Drop kat daily baru akan makin detail-detail lah. Makin level apa semua. Lepas tu tengok lah current breakout apa yang jalan kan. So dari situ just ikut je lah. Current price bagi apa. Kalau bagi setup sell lagi, masuk je setup sell. Lepas tu just fokus dekat mana yang dia akan buat breakout lah. Possible breakout lah. Macam tadi yang untuk sell, H1 dia dah break. So apa yang kita expect adalah daily. So daily tu akan jadi tempat yang saya highlight lah. Saya akan highlight tempat situ sebab H1 dia dah break banyak lah. Daripada atas tu semua dia dah break banyak. So the next destination is daily. Dan dekat daily pula ada setup buy. So dekat setup buy tu kita tahulah apa yang kita nak expect. Turun ke H1, lepas tu tunggulah M30 breakout. So sekarang dah ada current price, dekat dengan current price tu tengah jalan sell. So itu je lah, saya just follow je lah current price buat apa. Macam tu je. Okay, mantap. That's simple je. Cuma saya dia akan tarik, saya akan pakai MDA semualah. Saya akan tambah MDA. Lepas tu kalau contohlah macam dia nak sampai dekat tempat buy tu kan. Tempat buy tu mungkin ada possibility lah saya akan pakai divergence. Macam tu lah. Hafiz, betul ke orang kata kalau kita nak tarik trend line tu untuk divergent, contoh kata kalau direction dia dekat daily, kita kena turun dekat M30 untuk tarik. Betul ke? Tak. Kalau saya pakai ikut time frame order. Saya pakai kat time frame order. Sebab saya tahu itu susunan time frame tu, saya tahu siapa yang ajak tu. Tapi saya tak pakai yang tu lah. Saya pakai ikut time frame order je. Tapi kan dia punya susunan order tu kan macam lebih kurang je. Tak sama. Tak sama jauh. Daily kan daily direction. Jadi dia punya setup adalah H1. Di H1. So kita tarik lah. Tak sama? Tak sama, lari. H1 dengan M30 lari. Walaupun dekat-dekat dia lari, tak sama. So kita follow je. Kalau kita nampak direction kat daily, so kita tarik kat H1. Tarik kat H1. Kalau kat H1 contoh tak kena lah. Ataupun dia macam terlalu, kita tarik tu dia macam tak logik kan. Dia punya pacak tu macam tak logik. Kita turun kat M15. Oh, ni lagi fleksibel lah. Ya. Any other question, guys? Tapi konsep yang breakout, pullback, entry masih sama ke? Pakai time frame order je. Bukan. Maksudnya ialah bila dia dah sampai dekat price action tu, dia buat breakout. So dia breakout, dia pullback. Masa dia pullback tu kita tekan je. Pullback ikut dia punya order lah. Dia breakout buyers tu, lepas tu dia datang dekat kita punya key level tu,
bantai lah. Okey, Tapi okey. waktu bantai tu kena tengok lah bias dia, lepas tu dia break tak break lepas tu. Sebab market ni dia boleh lah buat magic. Dia boleh buat magic. Dia boleh bagi kita contoh lah. Kita ada breakout sell, kita tunggu kat sini, sampai sini, dia break bias. So kita target sini lah, kita nak FM kan. Sampai sini, dia tak break. Dia sideway. Market boleh buat magic lah. So dia collect higher sikit, baru drop. Pun boleh juga. Ataupun dia sideway lama, so dia pulang terus. Market dia boleh buat. Sebab tu daripada awal saya cakap, market ni uncertain, benda yang tak pasti. Yang penting, setiap kali kita entry, kita tahu time frame mana kita nak expect dia untuk breakout. Itu je. Margin je tak. Yes, margin. Dia sebenarnya waktu trading ni, kita just nak expect momentum je. Kan? Ramai yang fail sebab momentum je. Bukan tak tahu nak entry kat mana. Bukan tak tahu time frame ke kan. Time frame tu adalah sedikit fail lah kan. Tapi most of the time, orang tahu je nak entry kat mana. Tapi orang tak boleh faham momentum. Momentum tak ada nak hold. Kita waktu trade, kita just nak momentum je. Ada momentum, jalan lah saya tak. Tak ada momentum, dia main je kat situ. So for international, what I've been saying is in trading, what we are expecting actually are the momentum. Every trader actually know where to entry, and even sometimes the time frame is they already know, but in terms of momentum, this is what they are fail. They fail because they can be flexible with momentum. That's why I say in trading, what we are waiting are the momentum. We actually waiting for the momentum. After we entry, we need momentum. Korang lain ada soalan ke? Kalau ada siapa-siapa nak buat recap ke? Senyap semua, bahaya. Biasanya cikgu sampai pagi ni. Ui, jangan. Cikgu. Ya. Nak tanya, apa boleh nak tengok cikgu marking bias? Oh, marking bias. Boleh. Oh, yang tadi soalan yang dalam grup tu Sekejap. Bias. Contoh lah. Okay. Say lah. Okay. Kita ada sell dengan buy. So, ini adalah bias untuk sell. Itu H1. H1 dah break. Ni bias untuk sell. Saya tanda ni. Okay. Tu untuk buy pula. Bias dia adalah M30. Kita nak M30 breakout. So, dekat mana? Kalau dekat current price ni. Contohlah kita nak cari entry buy dekat sini. Kita akan tanda bias sini ya. Bias adalah break structure. Ni untuk bias buy. So kalau kita cari buy dekat sini, let's say lah kita dapat buy. Bila price, kita akan expect dia break sini lah dulu. Sini dan sini. Tapi kita akan marking yang terdekat dulu lah. Sebab itu yang price akan sampai dulu. Kat bias yang terdekat. So basically bias ni, apa yang kita nak tengok market buat adalah dia buat breakout structure. So dia kena break yang ni. Dia kena break yang ni. Okay, baru kita akan kira dia sebagai break bias. Clear tak? Okay, gue dapat. Okay. So basically bias ni kita akan tanda, selalunya kita akan tanda SNR lah.
support atau resistance je. Sebabkan kita nak breakout structure. Structure kita dekat sini, sini. High ni kita nak ada break high atau break low. So kalau untuk sell macam ni kita tanda sini. Ada break sini, okay, buyers dah break. So lepas tu just cari re-entry je lah, ikut key level punya order. So any other questions? Man, tanya lagi Man. Tak ada. Korang faham tak ni? Korang ni senyap ni bahaya, takut lah. Lagi kan cakap faham-faham, lepas tu aduh, tiba-tiba tak faham kan. Itu bahaya, dangerous. Orang semua faham ni. Bagi seminggu tu. Seminggu boleh. Nanti kalau weekday MC macam cikgu weekend. Boleh. Method ni boleh pakai untuk mana-mana pair. Oil ke, indices, crypto. Kalau nak try yang lagi rare, pergi buat dekat COVID punya chart pun dia respect. COVID ni cak? COVID ni cak apa tu? COVID lah, KKM punya. Oh, case. Case punya. Tak, sebab kenapa market ni predictable? Sebab benda ni dia berkait dengan human behavior tau. Human behavior ni dia repetitive. Dia berulang. So bila berulang, sebab tu kita boleh predict. Sebab tu kita boleh predict based on data yang ada. Sebab perangai manusia ni dia tak berubah. Sebab tu technical kita menjadi tau. Sebab benda ni, elemen ni. Hafiz nak tanya lagi? Tanya je, no problem. Rock block yang ditembus, dia pullback, kita entry. Betul ke salah? Rock block yang tembus. Pullback, entry lah. Rock block tu lah bias. Macam mana? Rock block tu bias lah. So kalau dia break bias, dia pullback, kita entry lah. Macam tu je? Macam tu je. Tapi lepas entry, tengoklah momentum. Yang penting momentum tu. Momentum tu yang paling penting. Okay, let's say kita ada kita lagi. So let's say lah sini ada setup sell. Sampai sini ada setup buy. Kita pun entry sini. Ni rock block kita. Ni yang nak kena break. Lepas kita entry, dia akan break mana dulu? Dia akan break ni dulu. So lepas dia break yang ni, dia pull back. Waktu dia pull back, pastikan dia tak break lah, dia tak buat breakout. Let's say lah entry jadi dekat sini. Kita entry. Lepas tu kita expect lah dia buat another breakout. Contoh kalau kita entry sini M30, kita tunggulah H1 break. H1 break. Let's say H1 punya kat sini. So waktu dia naik ni, dia break. Settle lah, lepas dia break tu, dia pull back, entry balik ke M30. Entry, tunggu dia break. Dah break, entry balik. Ulang je. Begitulah kisahnya. Okay. Lagi soalan? Any other question, guys? International. If you have any other doubt about market, about trading, you can ask. No problem at all.
Cikgu ada table compounding ke? Oh, compounding tak ada lah. Aku ada Compounding. tapi Dia macam mana? Compounding ni dia bagi saya lah tak relevan sebenarnya kita buat jadual. Sebab macam mana? Dia macam attachment. Dia macam attachment. Kita kena ada target. Tapi target kita tak boleh terlalu macam figure yang tetap tau. Sebab market ni dia bukan bagi ikut apa yang kita nak tau. Kita yang kena ikut market. Lebih kurang macam tu lah. Tak tahulah ni pendapat saya lah. Kalau orang lain, kalau benda tu okey, no problem. Tak ada masalah. Tapi bagi saya, selama saya buat table ni memang fail lah. Sejak saya tak buat table ni, dia okey lah. No problem lah. nak senang buat target je. Buat target lah. Kita buat target yang simple kan. Buat target yang simple. Contoh $100 ke. Lepas tu dah dapat dekat-dekat tu, withdraw ya. Jangan ikut figure sangat. Dia ikut figure tu yang kadang jadi macam over tau. Dia overtrade ni, overtrade sebenarnya tak ada masalah. Yang masalah kita yang tak fokus lah. Takut itu lah. Tapi kalau table compounding, boleh lah nak try, boleh. Try dulu. Kalau okey, go on lah. Kalau tak okey, just buat ikut setup lah. Ada setup entry, ada setup entry. Lepas tu rasa dah okey, tutup lah. Dia at one point, bila kita dah pandai trade ni pun dia masalah juga. Dia akan masalah dekat nak exit. Kita rasa macam bila yang patut exit kan. Dah buy, tu sell, dah buy, sell, bila yang nak keluar kan. So itu bab target ni kita just ambil je berapa yang kita rasa okey, kita keluar lah. Sebab kan nak kira trade ni, nak kira bab duit ni, profit ni, sampai bila kita tak cukup. Profit ni sampai bila pun tak cukup kan. Target $1 dah dapat, asal $200 pula. Dapat $200, $400 pula. Kan. Last, goodbye. Betul. Kita tamak. Dia mesti lah, biasalah manusia punya sifat dia memang kita tak boleh buat apa buat ni. Cuma tu lah, nak bagi settle down, kita dapat berapa yang kita target tu, settle lah. Sebab benda ni hampir semua lah bisa lalui kan. Sebab kalau target kan senang sikit. Kalau table compounding tu, kita kena dapat compounding tu lah. Kalau tak dapat nanti kita emosi. Tak dapat dia emosi, betul. So kita buat macam roughly lah. Kita buat macam, jangan buat target yang tepat. Kita buat macam agak-agak lah. Okay, hari ni nak $100 contoh lah kan. Trade dah sampai dekat $80. Lepas tu kita dah start tak nak buat setup. Sudah lah. Cukup lah. Macam tu lah. Jangan paksa. Oh, hari ni nak juga $1. Itu punca-punca lah. Setup tak ada. Buat setup kan. Tak ada. Kita je yang buat lawak selalunya. Okay. Ada soalan lagi. Cikgu. Ya. Boleh tak cikgu terangkan sikit pasal FTMO ke My Forex Fund? Oh, prop saya tak join lah prop. Prop saya belum join lagi. Tapi kalau siapa nak join tu bagus lah sebab dia bagi saya better lah daripada copy trade, daripada fund manage tu better ni lah. Better lagi, better jauh lebih banyak lah. Boleh lah, korang nak try boleh lah. Sebab saya sendiri, saya ni satu lah masalah saya tak suka terikat. Satu saya tak join kan. Tapi tak tahu, maybe later saya akan join lah kot. Tapi bagus lah, benda ni dia disiplin. Dia trade pun santai lah, target pun kecil. Santai ke okey lah. Tak pressure lah, tak pressure. Tapi kalau untuk nak go next level, kita boleh lah kan. Pressure tu kita tak ada lah kan. Untuk apa-apa level yang kita nak. Next level tu mesti ni lah.
FM. Oh, tengah ada challenge. Mana? Bagus lah. Tapi itu cikgu apa? Trader yang cikgu bagi tahu tuh banyak bagi prop trading tuh yang Ali Prizwan dulu cikgu. Betul. Dia banyak sharing lah dekat bab prop. Prop trading. Prop trading. Boleh lah, bagus. Prop ni bagus sebenarnya. Tapi ikut lah kalau korang rasa tak suka terikat, tak payah. Kalau korang rasa nak santai-santai trade, okey lah, prop tu bagus. Sebab dia fund pun banyak kan. Kita profit, target pun rendah. Target dalam 10% je. Cuma satu je lah, kita kena jaga drawdown je lah. Sehari 5% maksimum. 5% tu yang sakit tu nak jaga sebab semua kaki FM. semua kaki FM masuk kan. Masuk FTMO memang dia nak drawdown je. Itu yang ramai pening tu. Tapi kalau nak ikut target lah, target 10% tu memang celah gigi lah kan. Kalau tak ada drawdown tu. Kalau tak ada drawdown, 10% tu memang 10 minit lah settle kan. Tapi sebab drawdown tu yang ramai kecundang lah. Korang try je, boleh je pingpong. Orang lain boleh pingpong, takkan kita tak boleh kan. Sekarang ni dengan time frame order yang ada ni, korang makin, korang nampak je benda tu make sense. So lepas ni korang just entry je. Korang dah tak ada persoalan dah. Kenapa ada sini, kenapa sampai dekat tempat buy, tak jadi buy. Kita dah tak ada lah soalan-soalan tu. So settle lah. Sebenarnya puzzle korang dah settle ni. Cuma korang nak practice je. Nak practical. Lepas tu presentation je. Okay, 12 lah. Kita rekod 3 hari turut-turut. 3 jam. So ada apa lagi? Tak ada apa, kita end dulu ke? Guys have anything else to ask? If there is nothing, then we will end this session. Okay. Thank you to you too. Thank you for joining. Thank you for support. I wish the best to all of you. Later on, I will ask. I need some. I will do some voting in the group because whether to open the next batch or not. So I need you guys to vote whether you are satisfied or not with my session. If you guys are not satisfied, then I cannot open the new batch. So if you guys are satisfied, then I can take a new student, new batch. Lepas ni korang buat voting sikit lah. Saya buat poll lah. So kalau tak ada apa, nanti kita end dulu lah. Apa-apa soalan nanti korang roger dalam group lah. Okay. Can we end this session? Okay. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, International. Bye-bye. Okay, bye guys. See you guys in the group. Okay, Novran boleh off record. Terima kasih Novran. Okay, siap. Banyak support.